Let's just show যারা ক্লাসটা করবে যাতে কার্ডটা আরেকবার দেখে। Let us start. Listen to the exam instruction for task card below. What newspaper or magazine do you enjoy reading? What is the title? Just listen it once again, just only for few seconds. Now I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You'll have 1 minute to think about what you're going to say before you begin talking. You can make some notes if you wish. Here is a pencil and some paper. I'd like you to describe a newspaper or magazine you enjoy reading. You should say what kind of newspaper or magazine it is, which parts of it you read, when and where you read it, and explain why you enjoy reading it. Okay, so instruction, you have heard the instruction how what to do here, and the topic is the topic of the cue card is describe a newspaper or magazine you enjoy reading. সবসময় every time you will সে তোমাকে এগুলো বলে দিবে। Now I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Now I'm going to give you a topic and I would like to talk about it 1 to 2 minutes. এখন তোমাকে আমি একটা টপিক দিতে চাচ্ছি এবং আমি তোমাকে এটার উপরে কথা বলতে বলবো 1 থেকে 2 মিনিট। ওকে, 1 minute to think about what you're going to say. For about 1 minute you have to think about what you are going to say. 1 মিনিট সময় পাচ্ছ তুমি চিন্তা করার জন্য কি তুমি এটার উপরে বলবা। Before you begin talking. Before you begin talking, কথা বলা শুরু করার আগে। You can make some notes if you wish. Here is a pencil and some paper. If you make some notes, if you wish, যদি তুমি চাও কিছু নোটও নিতে পারো, এই হচ্ছে কাগজ এবং পেন্সিল। I'd like you to describe. এখন সে তোমাকে টপিকটা অফার করতেছে, দিয়ে দিচ্ছে, খেয়াল করো। To make some notes if you wish. Here is a pencil and some paper. I'd like you to describe a newspaper or magazine you enjoy reading. Here is a pencil and some paper. I'd like you to describe a I would like, এখন যে টপিকটা দিচ্ছে, I would like, এভাবে তো আপনাকে টপিকটা সে দিবে যখন আপনি পরীক্ষাটা দিবেন। I would like you to describe newspaper or magazine you enjoy reading. I would like you to describe a newspaper or magazine you enjoy reading. এরপর সে কিউ কার্ডটা নিজেই পড়ে দিবে আপনাকে কিরকম ভাবে। You should say what kind of newspaper or magazine it is. You should say what kind of newspaper or magazine it is. Which parts of it you read. Which parts of it you read. এটা কোন অংশটা তুমি পড়ো, এটা বারবার আমার চলে যাচ্ছে। A newspaper or magazine you enjoy reading. You should say what kind of newspaper or magazine it is, which parts of it you read, when and where you read it, and explain why you enjoy reading it. এই হচ্ছে সে আপনাকে টপিকটা দিল, দেওয়ার পরে সে কি বলতেছে দেখেন। ক্লিয়ার? এখন নাও আমাদের এখানে যখন আমরা এটা প্রিপারেশনটা নিব, ওরা যেভাবে পরীক্ষাটা নিচ্ছে বা একজন পরীক্ষাটা দিচ্ছে, দ্য পারসন আমাকে উই উইল ফলো দিস স্ট্র্যাটেজি টু ট্রেন আওয়ারসেলফ, আমাদেরকে ট্রেন আপ করার জন্য। এখানে মূল বেসিক জিনিসগুলো কি, হোয়াট কাইন্ড অফ নিউজ পেপার ইট ইজ, এটা হচ্ছে এটা, হুইচ পার্ট অফ ইট ডু ইউ রিড, নিউজ পেপার কোন অংশ তুমি পড়ো, কখন পড়ো, কোথায় পড়ো, এবং এক্সপ্লেইন করবা কেন তুমি এটাকে এনজয় করো। These are the basic parts on this cue card, and when you will just speak something on this cue card, you have to follow these points and the topic and the ideas and enlarge your answers as much as it requires or as much as you think it is logical. যতটা যৌক্তিক ততটুকু আবার অ্যান্সার গুলোকে টানতে হবে, একটা দুটা কথা বাড়তি বাড়ায় বলতে হবে। হ্যাঁ, কোন একটা অ্যাডজেক্টিভ বললে সেই অ্যাডজেক্টিভের সাথে একটা বাড়তি কথা বলে অ্যাডজেক্টিভকে কমপ্লিট করতে হবে। কিভাবে করতে হবে আমরা এটাতে যাই আসেন।
এখন এগুলি প্রত্যেকটা প্রিপারেশন এখানে ধরে রাখতে হবে এবং আমরা স্টেপ মোতাবেক এখন আমি যা দেখাচ্ছি হোয়াট আই এম শোয়িং ইউ ইউ হ্যাভ টু ফলো দিস প্রসিডিউর এই প্রসিডিউরটা ফলো করলে আজকেই জিনিসটা আপনি শিখে ফেলবেন নোটিস দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস নোটিস দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস অন দ্য টাস্ক কার্ড একটু আগে যে টাস্ক কার্ডটা দেখে আসলাম তার আন্ডারলাইন ওয়ার্ডগুলো খেয়াল করেন রিড দ্য নোটস অন ইচ কিওয়ার্ড বিলো প্রত্যেকটা কি নোটগুলো দেখো লিসেন টু আ মডেল অ্যান্সার একজন একটা মডেল অ্যান্সার দিচ্ছে একজন স্টুডেন্ট তার অ্যান্সার দিচ্ছে সার্কেল দ্য নোটস দ্যাট দ্য স্পিকার টকস অ্যাবাউট আমরা যে কোন নিউজ পেপার সে পড়ে কোন ধরনের নিউজ পেপার এটাও হুইচ পার্ট কোন অংশের পড়ে কখন পড়ে কোথায় পড়ে কেন পড়ে এই যে পয়েন্টগুলো সে ধরে ধরে এটা টাস্ক কার্ড মোতাবেক এই পয়েন্টগুলো এই যে পয়েন্টগুলো মোতাবেক হি উইল স্পিক অন দিস পয়েন্টস অ্যাকর্ডিং টু দা কিউ কার্ড ওকে এই অ্যান্সার করতে গেলে সে কোনটার কথা বলেছে সে কি ম্যাগাজিন পড়ে না নিউজ পেপার পড়ে এটা কোন ধরনের নিউজ পেপার বা ম্যাগাজিন অথবা কোন অংশটা সে পড়ে এগুলো তার কথার মধ্যে আসবে আমরা এগুলো সে কোনটা বলতে চাচ্ছে আমরা সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করব আন্ডারলাইন করব সার্কেল করব ওকে সো ডু ইট অন ইউর এভরিওয়ান ইউর শিট অর অ্যান্সার শিট আপনাদের লেকচার শিটের মধ্যে যা আছে এটার মধ্যে আপনারা বসে বসে এখন এটা করেন সার্কেল করবেন সে যখন বলবে কোন ধরনের নিউজ পেপার সে পড়ে তারটা আমি সার্কেল করব কোন ধরনের কোন নিউজ পেপার হোয়াট কাইন্ড অফ নিউজ পেপার অথবা ম্যাগাজিন সেটা আমি সার্কেল করব কোন অংশটা পড়ে সেটা সার্কেল করব অ্যাকর্ডিং টু হিজ অপিনিয়ন ওকে নাও লিসেন টু ইট Track 11. I enjoy reading a magazine called Fab Football. It is about sport, of course, and it's my favorite sport. I love watching football from different countries, and I love reading about it. The magazine's got lots of good information. I don't like reading the letters or adverts. I prefer reading interviews with famous players or the news. I read Fab Football every weekend. I buy it on Saturday morning and go home and read. I enjoy meeting friends and reading the magazine together. I don't mind sharing it. We like chatting about the news, the players. It's very interesting. ওকে সো কি বলতেছে সে আমরা এবার আমি আপনাদের সাথে আমি আন্ডারলাইন করি সার্কেল করি Track 11. I enjoy reading a magazine called Fab Football. এটা দেয়াই আছে It is about sport, of course, and it's my favorite sport. I love watching football from different countries, and I love reading about it. The magazine's got lots of good information. I don't like reading the letters or adverts. I prefer reading interviews with famous players or the news. I read Fab Football every weekend. I buy it on Saturday morning and go home and read. I enjoy meeting friends and reading the magazine together. I don't mind sharing it. We like chatting about the news, the players. It's very interesting. now listen to me this man has just not told only the points এগুলি সে বলে ক্ষান্ত হয় নাই এগুলোর সাথে সে ভাজে ভাজে অনেক কথা বলছে আবার আমরা ফলো করি খেয়াল করো আমি আবার ভেঙে ভেঙে Track বলছি 11. I enjoy reading a magazine called Fab Football. I enjoy reading a magazine called Fab Football তার মানে কি সে কত লম্বা করে কথা বলছে আমি ম্যাগাজিন তুমি নিউজ পেপার না ম্যাগাজিন পছন্দ করো বলে আমি ম্যাগাজিন পছন্দ করি আমি নিউজ পেপার পছন্দ করি এরকম না I enjoy reading a daily newspaper called প্রথম আলো called the Daily Star এইরকম ভাবে কথাটা সে টানছে It is about sport, of course, it's about sports of course এটা অবশ্যই স্পোর্টস দিয়ে and it's my favorite sport. এবং দেখো স্পোর্টস বলছে ইটস মাই ফেভারিট স্পোর্ট এটা হচ্ছে আমার ফেভারিট স্পোর্টস
তাহলে এটা স্পোর্টস এবং এটা আমার প্রিয় স্পোর্টস দিয়ে লেখে। দেখে একটা কথা সে বাড়িয়েছে। স্পোর্টসটা বলার পরে কোন ধরনের নিউজ পেপার অংশটা এটা নিউজ পেপার ম্যাগাজিন এটা বলার পরে সে একটা কথা বাড়াইছে। সেটা কি? ইটস মাই ফেভারিট স্পোর্ট। এই যে এটা একটু বাড়তি কথা। I love watching football from different countries and I love reading about it. I love watching football from different countries and I love reading about it. দেখেন এটার সাথে আরো কথা লাগাইলো। স্পোর্টস এর কথা বলার পর এটা কোন ধরনের স্পোর্টস ম্যাগাজিন? এটা ফুটবল নিয়ে অবশ্যই আমি বিভিন্ন দেশের ফুটবল খেলতে পছন্দ করি এবং I love enjoy it. দেখেন তিনটা কথা এটার সাথে বললো। তারপর দেখেন পরেরটাতে যাচ্ছে। The magazines got lots of good information. I don't like reading the letters or adverts. I prefer reading interviews with famous players or the news. তাহলে ম্যাগাজিনটার মধ্যে অনেক রকম ইনফরমেশন আছে। হ্যাঁ, দেখেন আবার সে ভালোভাবে খেয়াল করে সে কি বলছে। Reading interviews with famous players or the news in the letters or adverts. I prefer reading interviews with famous players. দেখেন কিভাবে কথাগুলো আসে, খেয়াল করছেন আপনার? ভালোভাবে খেয়াল করেন। আল্লাহ Things got lots of good information. ম্যাগাজিনটার মধ্যে অনেক ধরনের ইনফরমেশন আছে, এই কথাটা আগে বলছে। এখনই সে তার কি কি পড়ে সেটাতে আসতেছে না। I don't like reading the letters or adverts. আমি লেটার অ্যাডভার্ট করতে পছন্দ করি না। কি পছন্দ করি? এখন সে মূল কথাটা বলতেছে। I prefer reading interviews with famous players or the news. আমি ইন্টারভিউ পড়তে পছন্দ করি ফেমাস প্লেয়ারদের সাথে। ইন্টারভিউ কার সাথে হয় সেটাও বলে দিল এবং নিউজ পড়তে পছন্দ করি। শেষ। I read fab football every weekend. দেখো এখন আবার সে ওই কথাটা চলে আসছে। আমি যেহেতু অনেকগুলি কথা বলে ফেলছি, এখন সময়টাকে বলে দিই। আই লিভ ফাব ফুটবল এভরি উইকেন্ড, প্রত্যেক সপ্তাহান্তে পড়ি। এখন কোন সপ্তাহান্তে এটাও একটু ব্যাখ্যা দিচ্ছে। I buy it on Saturday morning and go home and read. আই বাই ইট অন স্যাটারডে মর্নিং, আমি শনিবারে সকালবেলা এটা কিনি এবং বাড়িতে যাই, সেখানে গিয়ে পড়ি, তার মানে হোমে পড়ি। আরো কোথায় পড়ে সে বলতেছে, খেয়াল করেন। I enjoy meeting friends and reading the magazine together. আমি বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করে ম্যাগাজিনটা পড়তে পছন্দ করি। আই এনজয় মিটিং ফ্রেন্ডস এবং রিডিং দ্য ম্যাগাজিনস টুগেদার। বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করে আড্ডা মারার সময় ম্যাগাজিনটা নিয়ে যাই, ওইখানে বসে বসে আমি পড়ি, এটাও পড়তে আমার ভালো লাগে। I don't mind sharing it. আই ডোন্ট মাইন্ড শেয়ারিং ইট, আমার সাথে কারোর সাথে শেয়ার করতে আমার খারাপ লাগে না। বন্ধু বান্ধব চাইলে ওরা দেই, ওরা নিয়ে পড়ে, আমিও পড়ি, এটাই ভালো লাগে আমার কাছে। We like chatting about the news, the players. It's very interesting. উই লাভ চ্যাটিং অ্যাবাউট দ্য নিউজ এন্ড প্লেয়ার্স। বন্ধু বান্ধবের সাথে খেলাধুলা নিয়ে, নিউজ নিয়ে, প্লেয়ার নিয়ে গল্প করতে ভালো লাগে এবং ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। দেখেন বাড়িতে যায়, বাড়িতেও পড়ে, বন্ধুদের সাথে গিয়ে পড়ে, ওইখানে বন্ধুদের সাথে খেলোয়াড়দেরকে নিয়ে খেলাধুলার খবর নিয়ে আলোচনা করতে ভালো লাগে। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। তার মানে এক্সপ্লেনেশন সে দিয়ে দিল যে কেন তুমি এটা পড়তে পছন্দ করো। কারণ এটা তার পড়তে ভালো লাগে, তার প্রিয় ফুটবল নিয়ে লিখে এটা প্রিয় স্পোর্টস, বন্ধুদের সাথে আড্ডার সময় এটা পড়তে ভালো লাগে, এই জন্য এটা তার কাছে ইন্টারেস্টিং। এই হচ্ছে একটা কিউ কার্ড বলার মোটামুটি একটা স্ট্র্যাটেজি, মোকাবুতে একটা কায়দা। ওকে, সো আমরা নামাজের সময় হয়ে গেছে, আমরা পরে আইটেমে যাই। Track 11. এখন দেখো, match the sentence below to the keywords in the exercise, listen again and check. এখন লোকটা যে কথাগুলো বললো, আমরা একটু গরম ভাব থাকতে থাকতে পরবর্তীতে আমার মাথা থেকে আমরা 2টা মিনিট পরে নামাজটা পড়ি, আমরা এটা শেষ করে যাই। Match the sentences below to the keywords in exercise 2 and listen again and check. keywords below তে listen এবং শোনো এবং চেক করো যে কোনটা আমাদের প্রথমটা কি নিয়ে, প্রথম বাক্যটা কি নিয়ে, দ্বিতীয় বাক্যটা কি নিয়ে, এটার সাথে আমরা মিলাই। দেখো Track 11. I enjoy reading a magazine called Fab Football. তার মানে ওই যে 6টা পয়েন্ট ছিল, 6টা পয়েন্ট। এই যে প্রথমে এই বাক্যটা কি বলছে, আই এনজয় রিডিং ম্যাগাজিন অ্যাবাউট ফুটবল। এটা হচ্ছে কোন ম্যাগাজিন পড়ে না নিউজ পেপার পড়ে, সেটার জবাবটা সে দিল। আচ্ছা, It is about sport, of course, and it's my favorite sport.
I love watching football. It's about sports, of course, এবং it's about কি I love sports, তার মানে এটা স্পোর্টস ম্যাগাজিন। স্পোর্টস এর কথা, এই কথাটা দিয়ে স্পোর্টস এর কথা সে বলছে। আমি তোমাকে উল্টা ভাবে শেখাচ্ছি। এখন তো দেখাইলো, এখন দেখাচ্ছে ওই কিউ কার্ডটা মোতাবেক এই বাক্যটা কিউ কার্ডের কোন কোন প্রশ্নটার জবাব, কোন অংশটার জবাব দিচ্ছে। এই বাক্যটা কি, কোন ধরনের ম্যাগাজিন বা নিউজ পেপার এটা, সেটা বলে দিচ্ছে। আচ্ছা, From different countries, and I love reading about it. The magazine got lots of good information. I don't like reading the letters or adverts. I prefer reading the interviews with famous players or the news. I read Fab Football every weekend. তার মানে এটা দিয়ে কি বলতেছে, এটা দিয়ে তোমার হোয়েন এর জবাবটা দিচ্ছে, হোয়েন। আচ্ছা, বা টাইম। I buy it on Saturday morning and go home and read. I enjoy meeting friends and reading the magazine together. I don't mind sharing it. We like chatting about the news, the players. It's very interesting. তাহলে আমরা এখানে জবাবগুলো দিই। ইটস অ্যাবাউট স্পোর্টস, এটা এটা কি নিয়ে, হোয়াট কাইন্ড, হোয়াট কাইন্ড, হোয়াট কাইন্ডের জবাব। ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং, এটা শেষের কোশ্চেন, এক্সপ্লেইন হোয়াই, শেষে ছিল না, এক্সপ্লেইন হোয়াই, সেটার জবাব এটা। আই গো হোম অ্যান্ড রিড হোয়েন, সরি এটা হোয়ার, বাড়িতে যেয়ে পড়ি, এটা হোয়েন। ওই যে আমরা কিউ কার্ডটা মোতাবেক এই উত্তরগুলো আমি আইডেন্টিফাই করলাম যে আমি বুঝতে পারতেছি কিনা কোন বাক্যগুলো কোন কিউ কার্ডের কোন আইটেমের জবাবে সে বলেছে। ওকে, Track 11. নাও দিস ইজ ইউর টার্ন। লুক ব্যাক এট দ্য টাস্ক কার্ড, তোমাদের সবার কাছে টাস্ক কার্ডটা আছে। লুক ব্যাক দ্য টাস্ক কার্ড 1 and prepare your answer, make note for each keyword। এখন তুমি নিজেরটা তৈরি করবা, কোন নিউজ পেপার ম্যাগাজিন তুমি পছন্দ করো, এটা কোন ধরনের নিউজ পেপার, কোন অংশটা তুমি পড়ো, কখন পড়ো, কোথায় পড়ো, এবং এক্সপ্লেইন করবা কেন তুমি সেটা কি জানি বলে পড়তে পছন্দ করো। এইটা যারা নামাজের ফাঁকে আমরা যদি কেউ থাকি তাহলে আমরা এটা করে ফেলবো। দেন আফটার উই উইল explain it. This is how আমরা এতক্ষণ যাবত what we have done so far. We have seen another student answer to the questions and we analyzed his answer to the cue card, কিভাবে সে পার্ট বাই পার্ট ভেঙে কথাগুলো বলল। এখন আমি আমারটা বানাবো, এতক্ষণ তো তারটা অ্যানালাইজ করেছি। আমি কোন ম্যাগাজিন বা নিউজ পেপার পড়তে পছন্দ সেটা এখানে লিখবো, এটা কোন ধরনের নিউজ পেপার, কোন অংশটা পড়ি, হোয়াট পার্ট আই রিড ইট, হোয়েন ডু আই রিড ইট, হোয়ার ডু আই রিড ইট এন্ড এক্সপ্লেইন হোয়াই। এই কথাগুলো উত্তর দিতে হবে এবং ভাজে ভাজে কথাগুলো কি লাগাবো সেটা এখানে না, আমরা জাস্ট খালি এখানে জাস্ট উই উইল অ্যানসার টু দ্য কোয়েশ্চেন্স, ডাইরেক্ট অ্যানসার, জাস্ট লাইক টেকিং দ্য নোটস। ডু ইট রাইট নাও and it's time for prayer for 10 minutes. Okay, 10 মিনিট সময় দিলাম।
জাস্ট এ মিনিট, একটু কাজ চলতেছে, জাস্ট এ মিনিট, little rectification is going on. Everybody is here. Everybody is here now. জি স্যার, আমরা আসছি। জি স্যার। Now make the notes. Have you taken the note? Have you taken the notes? Everybody took the note? Yes, sir. Okay. What I told you, on the cue card, we saw that man who answered to the question took some notes. কিভাবে নোটটা নিয়েছিল আমাদেরকে ওই যে সার্কেল করে করে শেখাইছিল নাকি? আমরা আমাদের নোটটা নিয়েছি? আমরা কি আমাদের নোটটা নিয়েছি নাকি? স্যার নিচ্ছি এখন Yes, স্যার। sir. Do it quickly. আমি তো বললাম এটা নেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি। আমরা আমাদের নোটটা নিয়েছি? আমাদের নোটটা নিয়েছি নাকি? স্যার নিচ্ছি এখন স্যার। Do it. নিয়েছি স্যার আমরা। Complete? কমপ্লিট। Yes, sir. Now come here. Make sentences on the notes you took. Clear? যে নোটটা নিলেন ওই make sentences on the notes. Extend the note. নোটটাকে extend করে sentence বানান, and if any relevant sentence comes to it, add to the note. নোটের সাথে অন্যান্য যদি রিলেভেন্ট কোনো কথা থাকে, দেখেন সে বলেছিল I read কি বলো ফাব ফুটবল, ফুটবল আমার প্রিয় খেলা, আমি বিভিন্ন দেশের ফুটবল দেখতে পছন্দ করি, তার খবরাখবরগুলো পেতে আমার ভালো লাগে। এই যে একটা বাড়তি কথাগুলো সে বলেছিল। সো the notes you have taken, extend the notes, make the full sentences for the notes you have taken, and add some relevant sentences, one or two, if you think those are suitable and justifiable. Clear? Do it quickly.
Do it. Do it quickly. What is Abdullah Bhai here today? Abdullah Bhai and কি জানো Arif Bhai, Saima. 3 students are absent today. Complete everybody? Kausar Bhai? স্যার আমার 3-4-5 লাইন হয়েছে স্যার, আরো কিছু লেখা লাগবে। Eva? Shohid Bhai? স্যার মানে লিখতেছি করছি স্যার। স্যার আমি ছোট করে লিখছি স্যার, বলবো? Try to speak with me in English. সবসময় বাংলায় কথা করে বলেন। Okay, now try. Kausar Bhai, you say. Okay, sir. I enjoying reading a daily newspaper. There I could hear the news before the day.
Usually I read the international news part. There have all over the news in the world. I read the newspaper at the office. It is very interesting for me. Okay, thank you very much. Next person, Shahid Bhai. Shahid Bhai, can you say? Yes, sir. I enjoy reading a magazine called Sports, and it's generally my favorite cricket. I prefer reading the update news of sports. I read cricket sports news every weekend. Although I am a supporter of Bangladesh cricket team, but I like to see about all other teams of information. I read this magazine at my home afternoon. Every Friday I buy this magazine and I read this in my free time. I like cricket very much and it's my interesting to me. Little better, but your line should be clear. Yes, sir. I think it makes sound, lot of sound comes. Huh? Okay, so make a good microphone just to make it clear. Okay, thank you. And now I will go to Abdullah. Abdullah Bhai has come later. I think he might be taking preparation. Yes, sir, I'm Alexis, sir. And now I will go to Eva. I will go to Eva. Ji sir. I enjoy reading newspaper called the Prothom Alo. It's very popular newspaper in my country. I prefer reading the news in the newspaper. I read the Prothom Alo every morning after finishing my breakfast. I read this together my family members, especially my elder brother. I and my brother talk about news with each other. Is very interesting for me to share the newspaper. Reading newspaper helps us to know what's happening in the world. Together with, together না, together with, together with না, যেই বাক্যটা আপনি বলেছেন ওটা যেন together with দিলে ভালো হবে. Okay, thank you very much. Okay, sir. Thank you very much. Now I'll go to Lisa. আমি শুনতেছি, শুনে শিখতেছি, আমি পারি নাই। Lisa, try. যতটুকু লিখছেন তাই বলেন. At least you cannot frame the sentences better, but কি হবে? You can break your eyes. Eyesটা তো স্যার আমি কখনো ম্যাগাজিন কি নিউজ পেপার পড়ি নাই। এই কথাগুলো তো আইএলটিএস পরীক্ষা দেওয়া হবে। মিথ্যা হইলো বলতে হবে, ঘুরাই ফেরাইলো বলতে হবে। Okay, so I tell to make the sentences, try to break the ice. বলেন কিছু, তারপরে যাই বলেন, what much you can, what little you can, যতটুকুই পারেন আপনি বলেন। বললে হবেটা কি, আপনি কিছুটা আগায় যাবেন, বলার একটা সাহস তৈরি হবে। Okay, do it quickly. আমি Okay, you স্যার পরে বলি, স্যার পরে বলি। Thank you, আমি বলছিলাম I will listen to others. Where is Nashu? জি স্যার। Nashu, go on. I enjoy reading a newspaper in my leisure time. Basically, it's sports and entertainment related news. I like to read newspaper. I like to read. I read it every weekend at my home or sometime at my office, whenever I get time. Sometime I share it with my mother, and she also like this newspaper. Okay, you could make it a little better or larger. আপনি পারতেন কিন্তু একটু লম্বা বাক্য এটার সাথে যুক্ত করতে করতে ভাজে in the fold of every points. প্রত্যেকটা পয়েন্টের ফোল্ডে ভাজে আপনি একটা দুইটা বাক্য আনতে পারতেন চেষ্টা করলে, but you remain very straight. আপনি একদম সরাসরি মানে একটু স্ট্রেট রয়েছেন, চেষ্টা করলে পারতেন। Okay, Abdullah bhai, can you say something? Ji, sir. I enjoy reading a magazine. It's named PC World. It's a monthly magazine. I like to know about computers and it based on software, games, and update new applications. I love to learn about news part which have details about innovation. I read the magazine before sleeping. Obviously, it is in my home. It's very interesting to know about new things. At my home, not at my home. I
এটা জানি কি বললেন, এটা আমি বলছি মাঝখানে, ভিডিওটা একটু দেখে নিন। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Now I will go to Lisa. Can you say something right now before I move on to the next item? স্যার, আমি নিউজ পেপার পড়লে রাশিমালা নিয়ে পড়ি, কিন্তু এটা নিয়ে আমি কিভাবে বানাবো আমি বুঝতেছি না। করেন কেন, রাশিমালা বানাইতে পারবেন না? স্যার আমি পারি না এটা। Zodiac news, zodiac. I like to read the zodiacal explanations. Okay, okay, go on to the next item. Newspaper পরে মেয়ে খালি রাশিমালা পরে, হ্যাঁ? চাকরি হবে কি হবে না? না স্যার, মানে হোস্টেলে থাকতাম তো দিত না ওইগুলো পড়ার জন্য, তারপর ফ্রেন্ডরা পড়তে একটু দেখতাম আগ্রহ নিয়ে, বাট তেমন পড়ি নাই। তারপরে রাশিমালা। Okay, record your answer to the task card. Task 1, use your notes to help you. In the next class, I will hear it from you. Next speaking class, on this task card, on this cue card, you have to make a good and complete answer to this. That should be within 2 minutes. 2 মিনিটের মধ্যে যাতে শেষ হয়, and you have to speak it to your recorder and record it and play it online for the other students and me. Clear? আগামী ক্লাসে এই প্রশ্নের জবাবটাকে which question এটা, this one, this one, এটা ক্লিয়ার? এইটার জবাবটা যেভাবে আমরা নোট নিলাম, the way we took the notes and we did, and you have to make the answer to this question properly. That should be spoken, has to be spoken within 2 minutes. 2 মিনিট মধ্যে বলা যেতে হবে। You cannot take the time more than 2 minutes. Do it. এটার উপরে কথা শেষ করে you have to record your answer. You have to record your answer. Answerটা আপনি রেকর্ড করবেন, এবং in our next class you have to play it to your microphone for the rest of the class. পুরো বাকি for the whole class, বাকি ক্লাস শুনবে আপনি গেলে, এখানে বলাই আছে এই কথাটা। Track 10. I'm sorry. Track. This is your home task. This is record your answer. ওই task cardটার উপরে record your answer to the task card in task 1, and you use your notes to help you. নোটগুলো দিয়ে ব্যবহার করে you stopwatch to time your answer, and you have 1 to 2 minutes to give your answer in the exam hall. Clear? আপনারা এটা আগামী ক্লাসে অবশ্যই আমাকে শোনাবে। এটা আমাকে মনে করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে নাসুর। আমি ভুলে গেলে আপনি এটাকে মনে করিয়ে দিবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Now exam practice. Exam practice আসি আমরা। Track 12. Okay. This is an exam practice. This is a cue card. Read the task card below and listen to the examiner's instruction. Underline the keywords. আগে কিওয়ার্ড গুলো আন্ডারলাইন করবা, কোনগুলি তোমার কিওয়ার্ড, এগুলো আন্ডারলাইন করবা। এরপর you have to plan your answer. That means you have to take a note within 1 minute. 1 মিনিট ভিতরে নোটটা নিতে হবে, আর নোটটা কিভাবে নিতে হবে এইগুলোর উপরে। ওকে, এইগুলোর উপরে নোট নিতে হবে, তারপর এইগুলোকে চিন্তা করে করে আমার সামনে কথা বলতে হবে। Then plan your answer, write notes for each of the keywords and 1 minute for this exam. এই যে নোটটা নিতে হবে, এই কথাটা এটা বলছে। Then record your answer to have the 1 minute. Okay, so this is what we will do right now. এটাই আমরা এখন করব। I am just giving you the question formally. I am playing the recorder. You listen to it. Track 12. Now I'm going to give you a topic, and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to think about what you're going to say before you begin talking. You can make some notes if you wish. Here is a pencil and some paper. I'd like you to describe an activity that you like doing. You should say what activity it is, when and where you do it,
who you like doing it with, and explain why you enjoy doing it. Track 12. Now I'm going to Okay, I'm playing it again. আরেকবার শুনুন। give you a topic, and I'd like you to talk about. 12. Last time. Now I'm going to give you a topic, and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You'll have 1 minute to think about what you're going to say before you begin talking. You can make some notes if you wish. Here is a pencil and some paper. I'd like you to describe an activity that you like doing. You should say what activity it is, when and where you do it, who you like doing it with, and explain why you enjoy doing it. Clear? Now I'm just starting the time. Are you ready with your paper and pencil? Yes, sir. Are you everybody's ready? Yes, sir. Yes, Your, sir. your time starts now. Up for 1 minute to take notes. Okay, stop. Stop. সবাই স্টপ করবে। অনেস্টলি স্টপ করবে, অনেস্টলি স্টপ করবে। পরে লেখার যথেষ্ট সময় পাবেন আপনি। ওকে, অন ইউর নোটস হু উইল স্টার্ট এট ফার্স্ট? কে আগে কথা বলবে? Who will start at first? I like to see the person who wants to, who can take the initiative to talk at first. Who loves to talk at first? কে আগে কথা বলবে? একজন কি হাত তুলবে না? স্যার আমি। ওকে, বা go on. স্যার শুধু মানে নোটগুলো বলবো না? No, নোট এই অ্যানসারটা বলবেন। এখন 2 মিনিট নোট পুরো- নোট নোটটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে seeing the notes you will answer to this question within 2 minutes. আমি স্টপওয়াচ রেডি করে রাখেন 1 মিনিট। And now Eva, you start. I would like to talk about an activity that I like doing. It is playing the board game. It is playing the board game. Usually on the public holidays and weekends, I play this game. I play this game with my family members. When we are get free time in this day, we playing this game. Mm, It helps us to learn build vocabulary and letters. This is the time we get to really bond and chat with each other while having playing in the
board game. This game has had a tremendous role to play in building vocabulary, um, and children should be made to play such games through which they get to learn something. স্যার আর পারতেছি না। Okay, thank you very much. You have spoken only for 1 minute 37 seconds. এখন 2 মিনিটে কত কিছু বলা যায়? 1 মিনিট 37 সেকেন্ড কথা বলেছেন, তাই আর টানতে পারতেছেন না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তারপরে ইউ হ্যাভ প্রসিডেড ভেরি ওয়েল, ভালোভাবে আপনি প্রসিড করেছেন। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নাও উইল কাম টু আব্দুল্লাহ ভাই। আব্দুল ভাই, ইউ স্টার্ট। আব্দুল্লাহ ভাই, your time starts now. Thank you. I like joining with social activities. It is making me happy. It is in my village. Basically, we do in the rainy season. In this time, many people are suffering with flood, and we work for them. And basically, our we want to help the affected people who are suffering in the flood. We collect money and food from our society and distribute to the affected people. We have a group, and the group members are my friends and শেষ করবো স্যার। Just spoke 56 seconds. 56 seconds only. দেখেন কথা টানা কতটা জরুরি। Now I will go to Kausar bhai. Kausar bhai, your time starts now. Kausar. Kausar bhai is not here. Sir, I'm here. Okay, Kausar bhai, your time starts now. Are you ready? Are you ready? Yes, sir, I'm ready. Your time starts now. Go. Start. I like do physical exercising every day. There is a beautiful road near my house. Uh, I do every morning about 30 to 40 minutes. I do physical exercise with my friends, with my some colleague and friends. Uh, 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 Sir, আর পারতেছি না। দেখছেন অবস্থা। Look at the points. Why do you go to make it complex? What activities I do? This is my favorite activity is my physical exercise. Yes, I do every morning or every day for my physical development and for my physical fitness. I love doing it. Every time I do it, I go to the gym or I do physical exercise on my roof, or I go to the street on the morning. I go to near Dhanmundi Lake. There I stretch my body parts and some other work for some time. কিছুক্ষণ হাঁটি, তারপর কতক্ষণ করি, কোথায় করি, who like to doing it. Sometimes I do it alone and I have some exercise taking partners also. Sometimes I meet them, they come and we take exercise together. এগুলি ধরে ধরে কথা বলেন, অন্য কথা জান কেন আপনি? প্র্যাকটিস নেই তো আসলে পরবর্তী ঠিক হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। না, এটা হলো না। থ্যাংক ইউ। নাও শহীদ ভাই, go on. শহীদ ভাই, your time starts now. শহীদ ভাই, go on. Is Shahid bhai here? Shahid bhai not in the classroom. Now I will go to nobody's left except Nashu. আমি স্যার আছি। Except Nashu. Nashu, your time starts now. Good. Okay, sir. Well, there are so many activities which I like more, but my favorite one to help or monitor my niece's studies. Niece's studies. My leisure time, I look after their study
and also I like to spend time with them after their study. That is my favorite activities. And and uh, who you like to do it? Since I have three niece, so I also play with them, and that is my favorite activities on my leisure time. And so স্যার আমি তো 1 মিনিটের কমও বললাম। 1 মিনিট 10 সেকেন্ড। Sometimes I go outside with them and I look after their activities, and my favorite one, I want to spend time with my younger niece. She's only 4 years old and she's so talented and very generous. So that is my favorite activities. Okay, thank you very much. Nobody could speak more than 1 minute except Nasha. Nasha spoke only for 1 minute 40 seconds. You see, 2 minutes time is not. Huh? অনেক কষ্ট করে টানতেছিলাম স্যার। So you have to practice. আমি যেভাবে কথাগুলো শিখিয়েছি ওইভাবে টানতে হবে, and you have to use the best part. যেমন আমার নিজ খুব জেনারাস, এটা বলাটা এখানে মানায় নাই। আচ্ছা, she is very জেনারাস, তার জন্য যথেষ্ট না, অন্যরকম শব্দ হয়ে গেছে। Okay, thank you very much. And we will make 2 cue card notes and explain on this. Arif bhai, can you speak on this cue card? Arif bhai, you entered lately. আমি সবগুলো টিপস শিখে ফেলাইছি কিভাবে করতে হবে, but you can try. Okay, sir. I have just entered the class. Just come from the office. Just entered to my room, and I would like to start now. And thank you for giving me the scope for answering the question. So can you hear me, sir? Of course, I do hear you. Okay. Okay, now your time starts now up. Yes. Describe an activity you like doing. As usually, আমি এটাকে আপনার জন্য স্পেশালি আবার শোনাই আপনাকে দিচ্ছি, ক্লিয়ার? Yes, sir. Then our time will start later. Yes, sir. Thank you, sir. Track 12. Now I'm going to give you a topic, and I'd like you to from 1 to 2 minutes. You have 10 minutes to think about it and to say before you begin talking. You can make some notes if you wish. Here is a pencil and some paper. I'd like you to describe an activity that you like doing. You should say what activity it is, when and where you do it, who you like doing it with, and explain why you enjoy doing it. Okay, Arif bhai, you take note. Sir, আমার মনে হয় ডাইরেক্ট অডিওটা বাজালে আমরা ক্লিয়ার শুনতে পাই। এখানে মনে হয় স্যার আপনার যখন পাওয়ার পয়েন্টে আনেন তখন মানে ভিডিওর অডিওর ইয়াটা একটু সাপ্রেস করে নেয়, অডিওর মেগাবাইট একটু কমায় নেওয়ার কারণে ওদের অডিও কোয়ালিটি একটু কমে যায়, এই জন্য সাউন্ড আসতে একটু সমস্যা। আচ্ছা, যাই হোক স্যার, তারপর আমি করি, আপনি চাইছেন যেটা সেটা অপূর্ণ রাখবো। Track 12. Now I'm going to give you a topic, and I'd like you to talk about it. ভাই, এটা শুনতে পাচ্ছেন এখন? জি স্যার। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। Okay. Now
নাশো নাশো জি স্যার। আপনি আগের গুলোতে এখন বসে বসে শুনলেন আর জি, এটাও স্যার। শুনবেন, শোনার পর আপনি সবাইকে বলতেছি কম্পেয়ার করবেন ক্লিন আসে কোনটা, আমাকে একদম বাস্তবসম্মত একটা জবাব দিবেন, ক্লিয়ার, যাতে আমার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে ভালো হয়। 12. Now I'm going to give you a topic, and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You'll have 1 minute to think about what you're going to say before we begin talking. You can make some notes if you wish. Here is a pencil and some paper. I'd like you to describe an activity that you like doing. You should say what activity it is, when and where you do it, who you like doing it with, and explain why you enjoy doing it. Track 12. Now I'm going to give you a topic, and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Okay, it was being repeated. And নাশো কোনখানে ক্লিয়ার? স্যার এই এখন যেটা পরিষ্কারভাবে কথা বলেন। স্যার এখন যেটা শোনালেন এটা বেশি ক্লিয়ার, মিডিয়া প্লেয়ারে যেটা শুনলেন। ঠিক আছে, আরিফের কথাটা ঠিক, যখন আমি ওইটাকে ট্রান্সফার করি ওই জায়গায় মেগাবিট কিছুটা কমে যায়, এটা কথা সত্য। ওকে আরিফ ভাই, I am giving you 1 minute to take preparation, just 1 minute. Your time starts now. 1 minute for preparation. Okay Arif bhai, 1 minute for preparation, and you will talk for maximum 2 minutes. Okay, your note taking time starts now. 1 minute. All others take preparation. Lisa, you take preparation. You have not spoken yet. সবাই যাতে আরেকবার কেউ বলতে চাইলে বলতে পারবেন, because I have some time. Okay, stop. Thank you very much. Okay, Now thank Arif you. bhai, you start. And now you take. Are you ready? Yes, sir. Okay. You start talking now. Your time starts now. Go on. Okay, sir. Thank you for giving me the scope. Well, the activity nowadays, the activity I like to do at this moment, the activity is learning language. Learning foreign language is my present activity, which I enjoy most. Actually, at my home, at the leisure time and at the time of traveling, when I used to travel through the train or buses, then I used to learn the language. I used to practice the language. It's a favorite hobby for me now, because it's one kind of time spending, but with the spending the time and I also learning something new, and this give me the mental satisfaction, and it also relieve my mental stress also, and also give me some freshness on mind, and it also build some confidence, build up my confidence level. Okay, then at the time of actually learning language is a continuous process. When I get some time, there are some friends who used to learn language, a foreign language,
such as especially they are interested to learn English. At that time, there are some these Okay, thank you very much. আপনি we learn with them from. Sorry, sir. You just answer to the first question after activity, কোন activity learning language, favorite activity, I activity like doing. এরপরে মোটো আপনি কিউ কার্ডে থাকেন নাই, আপনি কিউ কার্ড থেকে কথা বলার চেষ্টা করছেন, ডিস্টর্টেড হয়ে গেছেন, খুব দূরে চলে গেছেন। নো, এটা করবেন না। আপনি কথা যাই বলেন বলতে হবে কিউ কার্ডের উপরে। হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস, হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস এর আমাকে বলতে হবে। হোয়াট অ্যাক্টিভিটি আমি বললাম স্যার, তারপরে বললাম যে হোয়ার এন্ড হোয়েন, আমি বললাম যে টাইম লেজার টাইমে, আবার জার্নির সময়, আবার বললাম কার সাথে পছন্দ করি, তখন বললাম যে আমার কিছু যারা ল্যাঙ্গুয়েজ চর্চা করে তাদের সাথে একটু। এগুলির ভিতর আপনি এগুলি জবাব দিচ্ছেন, কিন্তু কথা হচ্ছে এইটা রিলেটেড কথাগুলিকে এক্সপ্যান্ড করেন, এইটা রিলেটেড কথাগুলিকে এক্সপ্যান্ড করেন। নাইলে হবেটা কি, আপনি অন্যদিকে চলে যাচ্ছেন। আপনি কিন্তু কথা বলতে পারেন, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাকে যেইভাবে কথাটা বললে আই উইল বি স্কোরড ওয়েল, আমার ভালোভাবে স্কোরিং টাইমে সেটাকে খেয়াল রাখতে হবে। আপনি এটা জবাব দিয়ে আরো দুইটা কথা যদি বলেন এটা রিলেটেড বলেন, আবার এটার জবাব দিচ্ছেন দুইটা কথা আপনি যদি বলেন এটা রিলেটেড, এটাকে সাপোর্ট করে বলেন, এটার উপর জবাব দিচ্ছেন কার সাথে করেন, দুইটা জবাব যদি দেন দুই একটা কথা বানান তাহলে এটা সাপোর্টে বানান। আমি এটাই বলতে চাচ্ছি, অন্যদিকে বাড়াবেন না, অন্যদিকে বাড়াবেন না, দরকার নেই আমার, এটা আমার স্কোর আসবে না তাতে। আমি কথা বললেই যে আমার উত্তর আসবে তা না, রাইটিং এ লিখলেই যে আমি নম্বর পাই দেবো তা না, অনেক কম লিখো অনেকে ভালো। ওকে, দিস আমাদের যে ফার্স্ট টাস্ক কার্ড আমরা দেখিয়েছিলাম আজকে, যে আগে ক্লাসের আগে টাস্ক কার্ডটা, দিস ইজ দিস টাস্ক কার্ড, কিউ কার্ড, দিস ওয়ান, এটার উপরে আমি নোট নিতে হয় কিভাবে বাক্য তৈরি করতে হয়, কিভাবে এটাকে অ্যানালাইজ করে টানতে হয়, আমি এটা পুরোটা শেখাইছি আজকে। এটা স্যার এটা কি আজকে ক্লাস রেকর্ড আছে স্যার ক্লাসের? তো এইটার সবাই শুনো, আমি সবাইকে যা যা বলছি এইটা করে আমাকে 2 মিনিটের মধ্যে রেকর্ডটা তৈরি করে নিজের মোবাইলে রেকর্ড করে রাখবা, আমাকে নেক্সট ক্লাসে শোনাও, আমি কারোর মুখে শুনবো না। তারপরে এটা হচ্ছে ক্লাস প্র্যাকটিসের সময় ছিল, আর যখন মক টেস্টের সময় ছিল, প্র্যাকটিস মক টেস্টের যখন ছিল তখন ছিল এইটা, দিস ওয়ান। এটাকেও তোমরা নোট করবা, নোট করে এটা সম্ভবত 2 মিনিটের উপর একটা স্পিচ তৈরি করবা, 2 মিনিটের বেশি যাতে না হয়, করে এটাকে যার যার মোবাইলে রেকর্ড করবা, রেকর্ড করে রেখে দিবা, আগামী ক্লাসে শুনবে। ক্লিয়ার? আর কোনো কথা? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ কাউসার ভাই, আমাকে কি আরেকবার চান্স দেওয়া যাবে স্যার? বলেন একবার, কতটুকু সময় আছে? অত সময় নেই, 31 মিনিট। হ্যাঁ বলেন। বল। I like to do physical exercising every day. There is a beautiful road near my home. I do every morning about 30 to 40 minutes this road because here the so many trees and here have so many freshness air. I love physical exercising because it keeps our body well. Some of time my colleagues join with me. We all enjoy it. Sometime we are going to gym or training center because I don't know how to do exercising. There was a we practicing. It's a very interesting for us. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর কেউ বলবে? স্যার আমি এটার উপরেই বলি স্যার, চেঞ্জ করি স্যার টপিকটা, এক্সারসাইজ দিয়ে করি। আপনি যেটা ভালো লাগে ডু ইট। Okay, there are so many activities which I like to do. Among them, my favorite one is exercise. Whenever I get time, I exercise at home with my treadmill, or sometime I used to go nearest playground of my home. I like to go with my father because he start exercise early in the morning. So sometime I join with him. That is the most favorite activities of my leisure time. সামটাইম না কথাটা আপনিও ভুল করছেন, কাউসার ভাই ভুল করছেন। সামটাইমস, Sometimes. মাঝে মধ্যে। ওকে, কয় মিনিট হয়েছে?
Thanks for joining me this today. Our next class will be on next Wednesday. Kid activity writing, na? On Ji sir. will Writing. class is on writing paragraph and the extension of the supporting ideas. We will extend করবো এবং details যোগ করা শিখবো আগামী class inshallah. So don't miss the class. Attend the class very seriously. And the next class on আর এটা রেকর্ডিং টা আজকে গরম গরম অবস্থা থাকা অবস্থায় এটা তৈরি করে ফেলবেন, রেকর্ড করে ফেলবেন। ওকে, তা দুইটা দুইটা প্র্যাকটিসের সময় একটা, মক টেস্টের সময় একটা, দুইটা কিউ কার্ড। ওকে, so this is what for that's all for today, and we got these items today, and this was what we learned. So our next class will be on next Wednesday at 5 inshallah. On that day we'll do writing according to our routine. Thank you very much. Thanks for joining me. See you in the next class inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir.